అవసరం అడిగితే ఎవరు దేవుడి స్తుతియు గొప్పగా దేవుడు ఈ యొక్క మంచి అవసరము దేవుడి నామ సిద్ధపరచుటకు వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധവും. అంటే ఈ రోజు పడకాలం ఇటువంటి ఒక మంచి అవకాశము దేవుడు అనుగ్రహించి మాత్రం కాదు, చాలా సంవత్సరం నుండి పాస్టర్ కుటుంబంతో మేము సంబంధం కలిగి ఉన్నాము. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സഭയിൽ ഞാൻ പാസ്റ്ററുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. దేవుని దాసు అలాగే మన పాస్టర్ వారిద్దరు మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చి ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయారు. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനൊന്നും ഇനിയും അറിയത്തില്ല. అంటే ఒంటరిగా రావాలంటే నాకు తెలియదు. ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ തന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. కానీ దేవుడు ఈ రోజు మీ మధ్య ఉండడం దేవుడికి ఇచ్చిన మంచి సౌభాగ్యం బట్టి వందనాలు. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 സംവത്സരത്തേക്കാൾ വലുതെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. దేవుని సన్నిధిలో ఒక్క రోజు ఉండడం అది 1000 సంవత్సరంకి చాలా విలువైనది అన్నమాట. അത് അനേകർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം നമുക്ക് തന്നതിനോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. అనేక మందికి ఈ భాగ్యం లేకపోతే ఈ సమయము సందర్భం దొరకలేదు, కానీ దేవుడు మనకు అందించబడి మన దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സന്തോഷമാണ്. అంటే ఒక సహవాసం అనేది ఒక సంతోషమే. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, అందుకే యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పారు, 2-3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവിടെ മധ്യത്തിൽ ഞാനുണ്ട്. 2-3 నా పేరిట ఎక్కడ కూడి ఉన్నాము అక్కడ నేను ఉంటానని. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. അപ്പോൾ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. కాబట్టి మన యేసు ప్రభు ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉంటాడు. നമുക്കറിയാം, మనకు తెలుసు, ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, బైబిల్లో ఇలాగ మనం చదువుతున్నాము. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വലിയൊരു പുരുഷാരവും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, అంటే యేసు అలాగే శిష్యులు జన సమూహము ప్రయాణం చేసినప్పుడు ഒരു രക്തസ്രവം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ 18 വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് രക്തസ്രവം നടക്കുന്ന ആയിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. అంటే మన బైబిల్లో ఇలాగ చదువుతున్నాము, మనం చూస్తున్నాము రక్తస్రావ సంబంధం కలిగిన వ్యాధి కలిగిన ఒక స్త్రీల గురించి మనం అక్కడ చూస్తున్నాము. എന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കോ, కానీ యేసుతో నడిచిన శిష్యులకు కానీ ആ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിനോ అక్కడ జన సమూహంకు కానీ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സൗഖ്യം అంటే వారు పొందలేని ఒక స్వస్థత ആ സഹോദരിക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. అంటే ఆ ప్రియ సహోదరి పొందుకున్నాడు. എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, అంటే ఎందుకు అది పొందుకున్నారంటే അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിശ്വാസം. అంటే ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసమే. എന്നാൽ ആ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. అంటే అక్కడ యేసుతో వెంబడించిన జన సమూహం కానీ శిష్యులకు కానీ విశ్వాసం ఉన్నాయి. എന്നാൽ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കേണ്ട വിശ്വാസം ആ സഹോദരിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. కానీ స్వస్థత పొందుకోవాలని కలిగిన విశ్వాసము ఆ సహోదరికి మాత్రమే ఉన్నాయి. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ రోజు మీతో నేను చెప్తున్నది ഇന്ന് ఏంటంటే പകൽക്കാലം ఈ పగలకాలము ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന దేవుని సన్నిధిలో നിങ്ങൾ కూర్చున్న ഓരോരുത്തരെയും మీ అందరూ ദൈവം ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ప్రతి వారి దగ్గర నుండి దేవుడు ఆశిస్తున్న ఏమంటే ദൈവത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വരണം. అంటే ఎలాగే ఆ రక్తస్రావ సంబంధం కలిగిన ఆ స్త్రీ ఎలాగా యేసుని అంకిని ఉంటారో అటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. అంటే మనది ఏ అవసరమైనా సరే ఆ దారి చాలిన దేవుడు మన యేసయ్య. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. విశ్వసించిన ఎడల మీ అద్భుతం చూస్తారు. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. అంటే విశ్వసించి మన వంటకం చూసి పర్వతములను చూసి సముద్రముకు నుంచి వెళ్ళమంటే అలాగే జరుగుతుంది. വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തും നേടുവാനായിട്ട് കഴിയും. విశ్వసించిన ఎడల మనకి సమస్తం మనం కలిగి ఉంటాం. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവരുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ആദ്യം നമുക്ക് വേണം. అంటే విశ్వసించిన నాయకుడైన మన యేసయ్య ఆ విశ్వాసము మన జీవితంలో ఉండాలి. ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. అంటే అటువంటి దేవుడు సమస్తము జరగడానికి సర్వశక్తి గల దేవుడని మనం నమ్మాలి. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ സകലവും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുകയല്ല യേശു ചെയ്തത്. అంటే విశ్వసించినట్ల సమస్తము జరుగుతుంది అని చెప్పుకొని ఆ యేసు ప్రభు వదిలిపెట్టలేదు. ആ ബൈബിളിൽ യേശുവിന്റെ ചരിത്രം നാം നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. అంటే మన బైబిల్ని మనం గమనించినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ విశ్వాసం ఉందో అక్కడ అద్భుత కార్యం సూచన కార్యము జరిగింది. ആരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വിടുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ఎవరెవరు యేసు దగ్గర
విశ్వాసంతో వచ్చారో వారందరూ అద్భుతం పొందుకున్నారు. അത് കുരുടനായിക്കൊള്ളട്ടെ, అది గుడ్డివాడైన శരി, ചെകിടനായിക്കൊള്ളട്ടെ, നടക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായിക്കൊള്ളട്ടെ, గుడ్డివాడైన శരി, എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല പറഞ്ഞതായിക്കൊള്ളട്ടെ, పండుగల పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తి అయిన శരി, ഏത് രോഗമുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ఏ వ్యాధి కలిగిన ఆయన శരി, എന്ത് പ്രശ്നമുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ఏ ప్రశ్న కలిగిన వారైనా ഏത് പൈശാചിക ശക്തി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, పైశాచి సాతాన సంబంధమైన క్రియలతో వచ్చిన ఎవరైనా శരി, എന്ത് തന്നെ വിഷയമായാലും, ఏ విషయమైనా శരി, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളായാലും, ఏ ప్రశ్న എന്ത് പ്രതികൂലമായാലും ఏ ప్రార్థనలు వచ్చినా അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അത്ഭുతం ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. దాని మధ్యలో అద్భుతం చేసిన మన దేవుడు. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. మనకు ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం. യോനാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം యోనా ప్రవక్త അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം 4వ అధ్యాయము അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. మొదటి 2 వాక్యములు చదువుతాం. യോനായ്ക്ക് ഇത് അത്യന്തം അനിഷ്ടമായി. അവന് കോപം വന്നു. അവൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അയ്യോ യഹോവേ, ഞാൻ എന്റെ ദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലയോ? അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തർശീശിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയത്. നീ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ള ദൈവമായി അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നവനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവിടെ ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, బైబిల్ ఇలాగ చెప్తుంది. യോനാ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. యోనా ప్రవక్త దేవుని గురించి తెలుసుకున్న కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ రాయబడింది. യോനാ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, యోనా ప్రవక్త ఇలాగ చెప్తున్నాడు, നീ കൃപയും నీవు కృప కలిగిన వాడు, కరుణയും కరుణ కలిగిన వాడు, ദീർഘക്ഷമയും దీర్ఘశాంతి కలిగిన వాడు, മഹാദയയുമുള്ള దయ కలిగిన ദൈവമായി దేవుడైన അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് అనర్థముల గురించి അനുതപിക്കുന്നവനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. అంటే పరితపిస్తున్న దేవుడు. അപ്പോൾ అప్పుడు ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏమంటే യോന തന്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. యోనాకి దేవుని గురించి మంచి తెలివి కలిగిన వాడు. അതുകൊണ്ടാണ് అందుకొరకే യോന പറഞ്ഞത്, యోనా ఇలా చెప్తున్నాడు, ദൈവമേ, നീ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ള ദൈവമാണ്. అందుకే యోనా ఇలాగ చెప్తున్న, దేవా నీవు కృప కలిగిన వాడు, അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. అంటే సమస్యలు అర్థమిస్తున్న దేవుడు. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ప్రియ దేవుని పిల్లారా, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മോടുകൂടെ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుని కృప ఇంతవరకు మమ్మల్ని ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മോട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుని కృప మనతో ఉన్నది. ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుని దీర్ఘశాంతి మనతో ఉంది. അവന്റെ മഹാദയ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుని దయ మనతో ఉంది. അവന്റെ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു കൃപ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుడు మన పట్ల కరుణ జాలించిన ഇങ്ങനെ దేవుడు. ഒരു സംഭവം